హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సింపుల్ అండ్ టేస్టీ క్యాప్సికమ్ ఎగ్ ఫ్రై ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్‌ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్‌ని యాడ్ చేసుకొని ఒక 50% వరకి కుక్ చేసుకుందాం. 50% వరకి ఆనియన్స్‌ని కుక్ చేసుకొని క్యాప్సికమ్‌ని యాడ్ చేసుకుందాం. క్యాప్సికమ్ 70% వరకి కుక్ అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసి 2 మినిట్స్ వరకి కుక్ చేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసి 1 మినిట్ వరకి కుక్ చేసుకుందాం. ఓన్లీ 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి 2 మినిట్స్ వరకి కుక్ చేసుకుందాం. ఎగ్స్‌ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఎగ్స్‌ని యాడ్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ వరకి కుక్ చేసుకుందాం. కుక్ చేసుకొని ఇంకో వైపుకి టర్న్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీర వేసి 95% వరకి కుక్ చేసుకుందాం. వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ వరకి కుక్ చేసుకుందాం. టూ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ క్యాప్సికమ్ ఎగ్ ఫ్రై ప్రాసెస్ రెడీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.